India is celebrating her 74th birthday on August 15th. During this time, I remember those people who have sacrificed their lives for the country. I remember the great martyrs Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose who have laid their lives for the nation. Children, you are lucky to be born in an independent, democratic, secular country like India. Now it's your duty and responsibility to uphold the freedom of the country which we have regained through the fights for more than 300 years. Fight for economic freedom and political freedom. Love your family, love your countrymen, the diverse communities like Hindus, Muslims, Christians, Sikhs and others. Be disciplined, be bold and brave, fight against any atrocities in the society. I request you to study well, give equal importance to curricular as well as co-curricular activities. And the request is join NCC, which will equip yourself to be dedicated to the nation in an eventuality. With Independence Day greetings, Jai Hind. Independence Day is a great national event which holds great significance in the life of Indians as we got freedom on this great day in the year 1947. The sincere and selfless efforts of great leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Netaji Subhash Chandra Bose, Raja Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and many others brought freedom to India. Let's salute all those great people who brought independence for our nation. It's very important to keep the spirit of patriotism in our life, at the same time enjoying it in the right way. It motivates us to bond each other irrespective of caste, creed, community, culture or gender. India witnessed phenomenal changes in the field of agriculture, science, technology, education and many other areas. But yet we have to go ahead a lot. As educated students of this nation, you can work hard for the betterment of your nation. You can reach your nation to greater heights. You should work hard to protect the nation from the hands of evil forces. Children, be honest, courageous and sincere in your activities. Then you will of course lead your nation to the great heights. Once again, I salute all those great leaders and the brave soldiers who are protecting us from evil hands even in the time of this pandemic. Jai Hind. आदरणीय महोदय और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन शूरवीरों ने इस दिन के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, उन्हें भी मेरी कोटि कोटि प्रणाम। आजादी यह एक ऐसा शब्द है जो भारतवासियों की रगों में खून बनकर दौड़ता है। स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति के लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। तुलसीदास जी ने कहा है कि पराधीन स्वप्ने हो सूखा नहीं। पराधीनता तो हर एक मनुष्य के लिए अभिशाप है। पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। जब हमारा देश अर्थंध था, तब हमारे देश की कोई इज्जत नहीं थी, ना ही कोई संविधान और ना ही कोई राष्ट्रीय ध्वज। पर आज हम पूर्ण स्वतंत्र हैं और हमारा राष्ट्रीय ध्वज प्रेम, भाईचारा और एकता का प्रतीक है। और हमारा संविधान पूरे विश्व में एक मिसाल बन चुका है। आज के दिन सन 1947 में हमारा देश ब्रिटिश शासन से आजादी पाई है और आज हम यह स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और आगे चलकर भी हम यह हर दिनों को खुशी से मना सके, इसके लिए हमें प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। Namaste. I wish you all a very happy 73rd Independence Day. As we all know that Independence Day is an auspicious occasion for all of us.
India's Independence Day is the most important day to all the Indian citizens and has been mentioned forever in the history. It is the day when we got freedom from the British rule after many years of hard struggle by the great freedom fighters of India. We celebrate Independence Day every year on 15th August to remember the first day of freedom of India, as well as remember all the sacrifices of great leaders who have sacrificed their lives in getting freedom for India. The entire country is filled with patriotism around Independence Day. Dedicating a special day for the independence of the country and celebrating it in different parts is a great way to show love and respect for the country. ജനകോടികൾക്ക് ജീവാമൃതം ജയ ഭാരതാംബയ്ക്ക് വന്ദനം. ജനകോടികൾക്ക് ജീവാമൃതം ജയ ഭാരതാംബയ്ക്ക് വന്ദനം. ഓ ഹൃദയമേ ഹൃദയമേ ഉണരുമീ വേളയിൽ പ്രാണനും ജീവവായുവും ഭാരതാംബയാമമ്മേ. ഭാരതാമോചന ധീരദേശാഭിമാനികളെ സലാം. ചോരയും വീര്യവും ജീവനും ത്യജിച്ച യോദ്ധാക്കളെ സലാം. ഹൃദയമേ ഹൃദയമേ ഉണരുമീ വേളയിൽ ജനകോടികൾക്ക് ജീവാമൃതം ജയ ഭാരതാംബയ്ക്ക് വന്ദനം. ജനകോടികൾക്ക് ജീവാമൃതം ജയ ഭാരതാംബയ്ക്ക് വന്ദനം. ഓ ജയ കിസാനോ ജയ ജവാനോ ജയ കിസാനോ ജയ ജവാൻ. जय किसानो जय जवानो जय किसानो जय जवान. जय 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 देशम जय 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 भारतम. മണ്ണിൽ സ്നേഹദൂതുമായി ക്രിസ്ത്യനും സമാധാനമോദി മുസൽമാനും. ശാന്തി മന്ത്രമായി ഹിന്ദുവും മണ്ണിൽ സ്നേഹദൂതുമായി ക്രിസ്ത്യനും സമാധാനമോദി മുസൽമാനും. ഒരു നറുമലരിതളു പോലെ മനസ്സു ചേർത്തുക ഭാരതമാതാവിൻ മടിയിൽ ചാഞ്ഞുറങ്ങിന. വിവിധ ഭാഷവേഷത്തിൻ കീർത്തിയാർന്ന നാളെ ജയ 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 ജനനി. ജനകോടികൾക്ക് ജീവാമൃതം ജയ ഭാരതാംബയ്ക്ക് വന്ദനം. ജനകോടികൾക്ക് ജീവാമൃതം ജയ ഭാരതാംബയ്ക്ക് വന്ദനം. ഓ അഹിംസയിൽ മനം ചേർത്തു വെച്ചൊരീ ഇന്ത്യയിൽ മഹാത്മാക്കൾ
ഹുസൈൻ മനം ചേർത്തു വച്ചൊരു ഇന്ത്യൻ മഹാത്മാക്കളാകിയ സംസ്കാരം പലതരതുരയാലേ ഇന്ന് വികലമാകുമ്പോൾ സർവസദാചാരവും ഇവിടെ മൺമറയുന്നു. ഇവിടെ വന്നവർക്കവൻ മതിലു തീർത്തതാണ്. ഇനി ഉണരുക ജനതേ, ഓ ഹൃദയമേ ഹൃദയമേ ഉണരുമീ വേളയിൽ. ജനകോടികൾക്ക് ജീവാമൃതം, ജയ ഭാരതാംബയ്ക്ക് വന്ദനം. ജനകോടികൾക്ക് ജീവാമൃതം, ജയ ഭാരതാംബയ്ക്ക് വന്ദനം. वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीत पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाणे रे. वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीत पराई जाने रे. സകല ലോകമാ സഹുനെ വന്ദേ നിന്ദ ന करे के नीरे. वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे. वैष्णवजन तो तेने जे भीड़ पराई जाने रे. दृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने माथ रे. जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन नव जाले हाथ रे. वैष्णवजन दो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे. माया व्यापे नहीं जेने धृत वैरागी जेना मन मारे. राम नाम सुम ताली रे लागे सगल तीरथ जीना तन मारे. वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीद पराये जाने रे. वनलोभीने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे. बाने नरसैयों तेनु दर्शन करता कुल ये को तेरा तार्या रे. वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे. पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे. I would like to speak a few words on the topic freedom during the pandemic. We know that the freedom that we are able to enjoy today is due to the great sacrifices of many great Indians, the freedom fighters. They have sacrificed their life for what we call freedom and what we are enjoying today. But due to the current situation of COVID-19 pandemic, we are not able to enjoy some of the freedom as like earlier. We should understand that it is our duty not to go out of the home for unnecessary purposes. Government has adopted such a measure for our own goods, for our own good health. Because COVID-19 is a highly communicable disease, it will spread very quickly from one person to another, and it can be prevented only through social distancing and by staying at home.
But many people are thinking that the government is actually curtailing their freedom and is trying to defy the government. This is not good, because even if this pandemic, COVID-19, does not have a major effect on our body, does not affect our health in a big manner, we will be active transmitters of this disease, and we will transmit this disease to the people to whom this pandemic is a greater threat, like old people, small children, and people having chronic illnesses, etc. We should adopt social distancing, and by doing this, we will be able to prevent corona to some extent. Thank you.